ஹாய் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அடோப் ஆடிஷன். நம்ம இன்றைக்கி அடோப் ஆடிஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ப்ளகின் எஃபெக்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். இதில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு மாடுலேட்டர் வந்துட்டு பார்த்தோம், அதுக்கடுத்து கிராங்குலர் வந்துட்டு பார்த்தோம். இப்போது அதுக்கு அடுத்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம். சேம் அதே இது தான். ஏன் வந்துட்டு நான் பிரித்து கொடுக்குறேன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, ஒரே இதை நான் சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த வாய்ஸ்க்கு வந்துட்டு மாடுலேஷன் வந்துட்டு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் போய்ட்டு ரோட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஜஸ்ட் நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம். டோட்டலாகவே இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் இது சேஞ்ச் பண்ணுறது தான். விண்டேஜ் ரோட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஃபோர் பேண்டு, இது வந்துட்டு 5 பேண்டு. Sharpness, இது எல்லாமே இந்த ரோட்டரி பொறுத்தளவு உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் மாடுலேஷனில் தான். இந்த ட்ரை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், ட்ரை வெட் அப்படிங்கிறது. ட்ரைங்கும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சில வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு கட்டாயம் வர மாதிரி இருக்கும். வெட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸில் இந்த சில்னஸ்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே கேட்கும். ஸோ அவுட்புட் உங்களுக்கு தெரியும். வைடன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும். இப்போ ரோட்டரி வந்துட்டு டோட்டலாகவே வந்துட்டு வோக்கல் சம்மந்தப்பட்டது தான். இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரீவர்ப் பார்த்தாச்சு, பாஸ் பார்த்தாச்சு. மாஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி இதில் ஆடியோவே வரல.
ரைட், நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா இந்த எஃபெக்ட் இதுக்கு ரைட். மார்ஃபுங்கிறது என்னென்னா ஆடியோ கட் பண்ணுறது. ஆனால் அது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கிறது. ரிதம் பார்த்தாச்சு, ரீவர்ப் பார்த்தாச்சு, பாஸ் பார்த்தாச்சு, ஹார்மோனிசர், டேபர், இதெல்லாம் மியூசிக் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துடலாம். Sharpness with shifter, keep formats, dry output, two words, ஸோ இப்போ இந்த ஹார்மோனிக்கிங் வந்து பார்த்தோம், மார்ஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்துட்டு பார்த்தோம். இதுக்கு அடுத்த இருக்க எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம். ஸோ நிறையா இருக்குது, எக்கச்சக்கமான எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் நம்ம இன்னும் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிராங்குலர் பார்த்தாச்சு, ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்டர், இது வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு மாற்றுறதா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டு, சூப்பர். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது கேவு. அப்படியே வந்துட்டு பார்த்ததெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம்ஸு என்வரான்மெண்ட்டோ. இது வந்துட்டு அவுட்டோர் ரோபோ. singular, distraction, multi-mode. ஜஸ்ட் இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க, இதோட இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட். இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பாய் பாய்.